और इन पिछले खास तौर पे पहले 3.5 सालों के दौरान इन्होंने समझा कि जो अपनी शक्ति करे, यू योरसेल्फ स्टिल अ विक्टिम ऑफ दोज, और जो तंग कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ये रेत की दीवार की तरह कुछ पार्टी बिखर गई अभी, ये कुछ होगा। लेकिन मुझे यहां अगेन मैं आज हिम्मत इसलिए कर रहा हूं, उधर सारे दोस्त बैठे हैं, कि शेरो शायरी मेरा इट्स नॉट माई फॉर्टे, आप सबको पता है। लेकिन अब ना रऊफ सिद्दीकी है, ना दूसरे फेडरल मिनिस्टर बन गया, अब इनमें दम नहीं है फैसल सलवारी है। तो मैंने आज इस्तिदा की है कि कुछ शेर और शायरी मैं भी कर लूं, नहीं तो हमेशा मैं गलतियां कर जाता हूं, आज भी शायद करूंगा, लेकिन हर वक्त सीखने का कभी काम खत्म नहीं होता। तो मैं फहीम जोगापुरी का एक शेर पढ़ना चाहूंगा, जो कि इस मुनासिबत से कि जिन्होंने कोशिश की थी। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हम और ज्यादा ऊंचा उड़े हैं इन 3.5 सालों में। उसके बाद और इसकी प्रूफ मिली है अभी जब इलेक्शंस हुए लोकल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध के सब डिस्ट्रिक्ट्स को स्वीप किया है। तो जितना दबाओगे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी और ऊंचा उड़ेगी इंशाअल्लाह। Sir, it is unfortunate that the people in Sindh have to endure fallout of ever higher inflation at about 40%, with negligible anticipated growth rate for next financial year, while fuel and energy prices have also risen up to 50%. Mr. Speaker, a weak economy is always prone to setbacks in negotiation with IMF and development partners for its inability to fulfill compelling demands for signing hardened terms only for the sake of strengthening foreign exchange reserves, as Pakistan has been facing since natural disasters entrapped the nation. However, despite being entangled by multiple crises, Sindh proved to be a responsible federating unit and consented to fiscal management to maintain a cash surplus of rupees 184 billion for the current financial year 2022-23, according to the federal government's commitment with the IMF to secure the required bailout package. Notwithstanding all this, the Pakistan People's Party's dauntless and unwavering resolve to face crisis converted threats into opportunities. We revised the entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognize the need for adaptability and strategic decision-making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve, and inshallah we will achieve." May Almighty Allah bestow us with the courage and capacity to serve the people of Sindh on the vision and principles set forth by our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto, Qaid-e-Jamhuriyat Shahid Mohtarma Benazir Bhutto. They strove relentlessly to achieve these goals. Now, under the dynamic leadership of PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari, the Pakistan People's Parties and its government continue to work to make Sindh a perfect model of a true welfare state. I'll also like to thank, though the Muttahida Qawmi movement is not in coalition with us here in the provincial government, but the Muttahida Qawmi movement is in coalition with us at the federal level. So I'd like to thank the Muttahida Qawmi movement, its leader Khalid Maqbool Siddiqui, Prime Minister Mian Mohammad Shahbaz Sharif, and other political parties who have worked with us during these difficult times.